Улсын хурлын гишүүн учрлын санаачилгаар нийслэлийн сонгон хайрхан дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагчдад зориулан U90 нэртэй англи хэлний ярианы клубыг үүсгэн байгуулсан юм. 90 хүүхдийг 6 сарын турш амжилттай хамруулад байгаа юм. Сургалтын сертификатаа Монгол төрийн ордонд ёслол төгөлдөр гардан авсан сурагчид өнөөдөр англиар чөлөөтэй харилцан ярилцаж чаддаг болсон төдийгүй гадаадын орнуудад 100% тэтгэлгээр суралцах эрхийн төлөө өрсөлдөж байгаа юм. Дөрвөн болон үг сайн мэддэгч харилцан ярианд төдийлөн сайн биш байсан хүүхдүүд өнөөдөр сонсох болон ярианы чадвараа нэмэгдүүлэн мөн элсэлтийн ерөнхий шалгалтаа англи хэлээр өгөхөөр бэлтгэж байгаа юм. Сургалтын үр дүн өгөөж өгч байгаа учраас ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нар болон эцэг эхчүүд эх жилүүдэд дахин энэ боломжийг нээн өгөхийг хүсэж байлаа. Ингээд 100% тэтгэлгийн төлөө өрсөлдөж байгаа 12 дугаар ангийн хүүхдүүдийн англи хэлээр хэлэлцүүлсэн илтгэлийг та бүхэндээ энэ дугаараас эхлэн хүргэх болно. Хүний амьдралд асар олон боломж тохиодог. Гагцхүү түүнийг ашиглаж чадах хэсэг нь хувь хүнээс шалтгаална. Амьдралын алтан босго даван мэрэгжил сонголтын өмнө ирсэн сурагчидаа амжилт хүсье. Нөгөө Баярмаа гэдэг алийн том охин дараа 4 эрэгтэй дүүтэй. Тэгээд би 100 дахь сургуулийн 12-ийн А ангид сурдаг. Манай аавыг Ламаа, ээжийг Залцаа гэдэг. Манай ээж хүннөөш ус гүтлийн үйлдвэрт ажилчнаар ажилладаг. Тэр аав нь хуваарай халтуурн гэдэг. Манайх одоо 5 хүүхэдтэй Баярмаа манай том охин байгаа. Дүүнраа ер нь бол хардаг. Ер нь бол карантины үеэр баг дүг өсгсөн гэж болно. Хичээл хийх цаг зав гэх юм бол өглөөг үрээр ч юм уу тэгээд шөнө бүр дүүнрээ унтсны дараа ч юм уу. За манай Баярмаагийн хувьд бол ямар нэгэн тууштай сайн тийм занч нартай ямар нэгэн өөрийнхөө одоо эхлүүлсэн зүйлд бол өөрийн байр сууриас тодорхой зорилготой хандаж чаддаг ийм одоо хөдөлмөрч дайчин юм сурагч байгаа. Сургуулийнхаа математик олимпиадад алтан медаль авдаг ч юм уу гэхээр ер нь бол хувийнхаа хэмжээнд тодорхой амжилтуудыг гаргасан. Ер нь бол эдийн засгийн чиглэлээр сурахаар зорж байгаа. Гэхдээ мэрэгчлээ бүр яг нэрэн бас сонгоогүй байгаа. Тэтгэлэг тамрагчаасаа л гэж одоо хүсэж байна да бид нар. Энэ тэтгэлэг тамрагч юм бол бид нарт одоо охиноо цааш нь тэтгэлэг тамрагдаад сургууль сурах юм бол цааш дөрөв дүүгийнх нь юунд бас хэрэгтэй гэж бодож байгаа. U90 клубт орсноор ер нь бол миний сонсол сайн задарч өгсөн. Ер нь бол хүнтэй харилцахад хамгийн чухал нь сонсож ойлгох нь гэж юу бодож эхэлсэн. Сонсож ойлгосноор хариултаа бодно. Тиймэрхүү маягаар ер нь бол орсноор англи хэл сайжирсан. Ажил гишүүнийг энэ клубтээ 12 дугаар анги төгсөж байгаа хүүхдүүдийг хамруулж агаад маш их баяртай байгаа. Улаанбаатарын захын сургуулиудын хүүхдийн хувьд бол бас ингээд тэр болгон ингээд хотын төврөө сургалтанд хамрагдах боломжууд бага штэ тийм ээ. Тэгэхээр энд бол бас ингээд гишүүнээс наачлагаар бол хүүхдүүд маань бас орчноо солиод тэгээд өөр одоо тийм илүү боломжтой хүүхдүүд маань олгосонд бол багшийн зөвсөлт баяртай байгаа. Боломж гэдэг нь одоо хувь хүний өөрт нь олдож байгаа тийм нөхцөл байдал. Тэгээд яг ямар шийдвэр гарах уу гэдгээс боломжоо алдах уу эсвэл боломжоо ашиглах уу гэдэг тиймэрхүү шийдвэр гаргах гэж байна. Надад одоо хамгийн ойр байгаа боломжийн тэтгэлэг юм уу да? Одоо яг шийдвэрлэх хугацаанд хүч юм. Илүү их одоо боломжууд нэгдээсээ бас ингээд одоо энэ ажлыг санаачлан гэж хийж байгаа ус гишүүнтэй баярлалаа гэж хэлмээр байна. Би ер нь бол сандрахгүй байна. Одоо энэ тэтгэлгийг авах хэсэг нь ерөөсөө бүгд миний өөрийн хичээл зүтгэл хүчин чармайлтаас гарах учраас би ер нь бол сандрах биш аль болох хамгийн санаараа хичээнэ гэж бодож байгаа. Sorry about it. I have a little headache. So good to everyone who are here. I
I speak a little faster, so pay attention and listen to me. Oh, let's get straight to the point. I didn't prepare introduce, but my name is Fairma. Well, it's about how to spend less time on your phone. People are spending average of 5 hours a day on the phone. It means we spend 34 hours a week, 114 hours a month, 1,754 hours a day on the phone. By the way of explanation, we have 73 days spent a year on the phone. It's a lot of time. So, how many hours do you use your phone a day? Does anyone want to tell me? So, I used to spend my phone 6 hours or 6 hours a day. And now my phone usage has dropped 1 or 2 hours a day. Let me share my experience. I refused to use all my social media platforms 7 or 8 months ago because I want to contemplate my study, and I left only Messenger because I really needed it. First month was very difficult to me. I wanted to install them back, and I really missed them so much. It felt like I was addicted to drugs. But 2 months later, I forgot about them. I really don't need it. Who needs it? Why I always did that? It's only waste my time. Sometimes I wonder why people did it every day. Why? Gradually, I get rid of social media. I'm proud of myself. Sorry, I'm a little bit nervous. Okay, Bairma, listening to your presentation, you come to your own experience of getting rid to cut down your usage of mobile phone, yeah? As you expressed that, okay, you deleted all the social media platform in your mobile phone. The first month was too difficult, but after 2 months, you start realizing that I was, wasting my time, spending more on mobile phone. But at the same time, now generally, like as the society, we don't go out and socialize too much as friends. We just do it on a social media. So we are more like digital generation, as we would say. So don't you feel yourself being cut out from the society where your other friends are enjoying or chatting or doing things online, but you are not? So don't you feel like you are being left out from that communication? Yeah, sometimes feel like that. Example, I know the war is going, sorry, I forgot them, but I sometimes feel like that. Hello everyone, my name is Erung Irdam. I'm from Future Complex High School, and today I choose topic how to use mobile phone properly. And before we're going to this topic, we must know who invented mobile phone and what is cell phone and smartphone. Okay, 1876, Alexander Graham Bell is the one who invented a mobile phone, and
cell phone's description is used to talk to people who are in different locations, but this is from past. Today we're 21st century. We're using our smartphone for go online shopping and online lessons and listening music and taking pictures, and everything is possible if you have smartphone. We use it a lot before a mobile phone, but since during COVID-19, we're more using our phones more than before, and this is adversely affects the fetal development, and sleep deprivation causes gynecological disease, affects the brain, leads to infertility, causes heart attack, causes birth complication, and source of cancer. All of these are disadvantages of smartphone. And advantage of smartphone is everyone knows. We can listen music everywhere and anytime, talk to people anywhere, anyone, and we do whatever we want, and we can use whatever we want. So if we have one smartphone, it's getting everything easier. We don't have to go shopping. We just order some food and clothes. It's pretty easy with smartphone. There is one person who said this: people live every day but die only once. So we have to avoid our phone and spend more time with family and whoever you love and whatever you want, and do whatever you want. So, and not get sick. Thank you. Sorry, can you repeat the last part of your presentation very quickly? Do whatever you want and not get sick? Yes, even if you're sick, mobile phone can't treat you. So, well, you can call doctor easily, but your mobile phone can't treat you. So. Презентацийн илтгэлээ тавьчаад буугаад ирсэн тий. За сэтгэл нь хэрвээ нэг их онцгой юм бол зүгээр л илтгэлээ тавьчаад буугаад ирсэн. Сандарсан эсвэл янз бүр болсон юм нэг сүртэй байх. Зүг. Тэгэхээр нөгөө cold blooded гэдэг шиг яг ингээ ерөөсөө сандраагүй яг л ингээ хэвийн өөрийнхөө бодож ирснээр илтгэлээ тавьчаад гараад ирсэн юм шүү дээ тий. Тийм ихтэй илтгэлээ тавихаас өмнө би жоох юм байсан. Тэгээ яг нэг хүүхдийн өмнө хүчин намдагч ууцсан гэсэн болохоор ингээд тэгээд тавьж явах дундаа бас зүгээр болсон байна. За тэгээд шүүгчнэр нь ямар асуулт гэсэн илтгэл дээр нь? Шүүгчнэр болохоор би нөгөө утас их хэрэглүүл сул талынхын талаар ярьсан байхгүй юу? Сул тал даваа талынхын талаар ярьсан. Тэгээ сул талуудад дурдж байхад нөгөө үргэлжлэлт хүргэнэ гэдэг тэгсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь нэг шүүгч нь болохоор би надад ч өмнө сонсож байгаагүй юм аа. Яг юу гэсэн үг юм болоо жоохон тайлбарлаад үг гэдэг. Тиймэрхүү асуултууд асуух. U90 speaking club-да орсноос хойш ер нь бол манай ариун эрдмийн ярианы чадвар, англи хэлний ярианы чадвар сонсгол ер нь хэр сайжирсан гэж бодож байгаа юм. Анх орохдоо тийм амар муу бол байгаагүй бас. Гайгүй ярьчдаг байсан. Гэхдээ тэр үеийнхаа ариун эрдмээс өнөөдрийн ариун эрдэм бол бүр хамаагүй илүү
бүр чөлөөтэйгээр ярьж чаддаг болсон маа. Энэ боломжийг ингээд 90 хүүхэдтэй 90-ээс гадна зөндөө олон хүүхдүүд байгаа шүү дээ. Одоо ингээд хамгийн анхны одоо уралдаан зарлаад ингээд явуулсан тэр олон хүүхдүүдэд боломж олгосон учрал гişүүнд бас талархлаа илэрхийлмээр байна. Намайг Батагийн Чимбаяр гэдэг хөгжил цогцлбор сургууль сурдаг 12-ын ангийн сурагч. Ер нь л хариуцлага хөдөлсөн хүн гэж боддог. Яг гэнэ айлын дунд болохоор бас бүх зүйлийг л зохицуулж явах хэрэгтэй. Миний одоо нэг хариуцлага энийг болохоор өөрийгөө хөгжүүлэхтэй байна. U90 хичээл англи багштай. Тэгээ гадаад үндэстэй шууд харьцаж байгаа болохоор тэгээд шууд нөгөө монголоор хэлсэн ч ойлгохгүй тэгээд шууд гадаадаар хэлээ гэж бодлоо. Тэгээд заавал нөгөө гадаад үгээ мэдчихэж шаардлагатай чиний аялах чинь цэвэрхэн байх хэрэгтэй тэгээд тий багштай тэгээд гоё ойлгоцоод өөрийгөө зүгээр ойлгох хэрэгтэй тэгээд тэр нь гоё юмстай. Гадаадд суралцъя гэж боддог. Тэгээд хүсэл мөрөглөх юм бол цахилгааны инженер юм инженер тал руугаа явъя гэж бодож байгаа. Би аль болох өөрийгөө завгүй байлгахыг хичээдэг лээ. Хүн завтай байхаараа тэгэл юм хийдэг юм байлээ. Тэтгэлэг авбал баялаа гэхдээ авч чадахгүй бол тэгэл авч чадвал яг үндэ ээжигээ амар баярлуулах юм болоо гэж боддог. Okay. Hello, ladies and gentlemen. My name is Chimboy. I study at Hukjul Complex High School, and I chose a topic that is university. Specifically, is it right for the university to charge a tuition fee? Okay. Answer to that question, in my opinion, is a yes and no. It depends where you're living. Let me explain. For me, history is the greatest teacher that we can have. So we can learn a lot about history. So in history, in the beginning of the 19th century, in America and like UK and Australia, the many European countries, the whole education system was, in the beginning of the 19th century, was free. And because why it was free is because they had their IQ. Their average IQ was 70, and 1 in 10 people were going to school, 1 in 15 people were going to university to higher educate themselves. Also, they had a below average human development index. Also, they were considered underdeveloped compared to today's standard. And yeah, that's it. And pros and cons, and when it sounds free, it doesn't mean free. It's just running. When it's free education, it's just running on the government's money. So if you're paying tax, you're just giving money to universities to work. And pros and cons of that free education. For example, bad mentality. It's the con. Bad mentality. It means if something is free, humans tend to just not care about it. They're not going to be serious about it, and also it increases tax, and it devalues diploma. And from 1950 to 2000, they started having tuition fees. Reason for that is average IQ became 100. And 1 in 2 people were going to school, and 1 in 3 people were going to high school, not high school, university for higher educate themselves. So you can see the improvement increased, people were going to school. So government was actually struggling to pay for them to work. So the universities actually started taking money from the students to work. Okay, thank you for your presentation. Sorry, clarify this for me. You said that
an education that is not for free is a better education. Am I right? Yeah, kinda. And we agree on the fact that developing country, let's say underdeveloped, is more in need than a developed country of education. Am I right? Yeah, you're right. So I'm wondering why an underdeveloped country should have free education if paid education is better than free. In underdeveloped countries, already a small percent of the population are going to university. So if you charge them tuition fees, it's gonna even reduce the people are going to the university. Миний нэрийг Батболын Эрдэмбэлэг гэдэг. Би 62 дугаар сургуулийн 12-ын бай ангийн сурагч. Тэгээд миний зав цагаараа их дуртай зүйл бол утсан дээрээ ямар нэгэн өөрийнхөө сонирхолтой медиаг тавьсныхаа дараа 2-3 цагийг яг цэвэр зураг зурж өнгөрөх. Миний зурж байгаа зургууд нь ихэнх нь яг хүний бие хөдөлгөөн, поз зэрэг агуулдаг ба зарим тохиолдолд би барилга, натюрморт, хөдөлгөөнгүй байгалийн зураг гэх мэт зургуудыг хослуулан оруулж ирдэг. Миний сонирхож байгаа мэргэжил бол архитектур. Шалтгаан гэх юм бол яг чиний зурж байгаа зураг бот амьдрал дээр 3 хэмжээст бий тулах боломжтой. Яг ийм хэмжээний хүч чадлыг би мэдрэхийг хүсэж байна. Би U90-д орохоос өмнө яриан дундаа их төгдөрн ярьж байхдаа өөрийнхөө ярьж байсан сэдвийн тухай мартан дараагийн үгээ мартаж хэсэг хугацааны турш дараагийн үгээ бодож тэгж их цаг авдаг байсан. Одоо би өөртөө илүү итгэлтэйгээр бас илүү хурдтай ярьж чаддаг байна. Тэтгэлэг бол үнэхээр хэрэгцээтэй зүйл. Яагаад гэвэл би өөрийгөө аавч хармын тэгж хэлээгүй л дээ. Гэхдээ би өөрийгөө их эдийн засгийн их хүндрэл гэж өөрийгөө боддог. Яагаад гэвэл намайг өсгөхөд ашигласан бүх мөнгө, хөрөнгө, цаг хугацаа зэрэг нь эцэст ямар нэгэн үр ашигтай дуусах ёстой. Тэр үр ашиг нь бий байх ёстой. Тэр үр ашигыг би өөрөө гаргах ёстой. Тийм болохоор би энэ тэтгэлгийг яалтчгүй авах ёстой. Greetings, my name is Ertemilik and I am self-proclaimed #1 public enemy. And my chosen topic is how schools should promote students' creativity. Okay, first let's start by defining creativity. According to Google, the definition of creativity is the tendency to generate or recognize new ideas, alternatives, and possibilities that may be useful in solving problems. So it's pretty self-explanatory. In layman's term, it's the ability to think of new ideas or ability of your problem-solving skills. So how important is it? According to Bloom's taxonomy, created by Benjamin Samuel Bloom, who is a leading figure in the American educational psychology,
and is a pyramid which ranks the complexities of human minds activities. The creativity is the peak of it, and if anyone masters it, then he is truly at the peak of human mind's functions. And yeah, and I regard myself as a pretty creative person, so by this logic, I am functioning at the highest level of human brain function. And I can give you some examples. My latest creative endeavor is creating my own fictional universe. I like to draw and created many characters over the years, and I am populating them all, cramming them all into one fictional universe. I've already created maps, lores, social and political structures for them to be in. And needs a bit of tweaking, but soon it will be ready for the plot to commence. And school has nothing to do with it, and that's a problem. If I had the power, I would change the educational structure so everyone gets equal fostering of creativity. Our current structure is tailor-made for industrial revolution, where, like, where it's a time where technical knowledge and instruction following was the most valuable. But now with the advent of internet, technical knowledge worth has declined a bit, and automation has kind of destroyed the need behind the instruction following. When you need it but don't have it, it's a tragedy. And you want it yet don't have the means, it feels so unfair. We can change it but thinks it's not a good bet. Okay, any questions? It was so loud so I couldn't scream when I was singing. Yes. Right, okay. Thank you very much for your presentation. I like the singing part. That was pretty cool. Yeah. You're a good singer. Yeah, I need to implement my creative side to it a lot. So, what was the topic of your presentation? It was about how schools should value and promote students' creativity. What message do you really aim to give to the people through your presentation? Creativity will be necessary in the near future. That's just eventuality. It will happen. And we need to start preparing the next generation for that. I think that every job that doesn't require creativity will be replaced by automation in the near future. Like, at least within my lifetime, it will be fully automatized. Okay, thank you very much and good luck for your future, and I hope you really get a scholarship from this project. Thank you very much. Okay, thank you. За, сайн байцгаана уу, намайг Сагна гэдэг. Улаанбаатар хотод нагад цах эмээтэйг амьдардаг. Ээж маань бол хөдөө булганд амьдардаг байгаа. Би ингээд дунд ангиасаа хойш ингээд сэтгүүлч ч юм уу тиймэрхүү мэргэжилтэй болно гэж шийдсэн байсан байхгүй. Тэгээд яг ингээд 12 дугаар ангид ороод яг ингээд амьдралаа ингээд яг сонгох тэр мөчтөр ирсэн чинь өөртөө амар эргэлзэж эхэлсэн. Юу болох вэ? Ингээд удаан хугацаанд ингээд өөртөө итгэлтэй байсан ч гэсэндээ яг ингээд хавслын ирмэгт ирсэн тиймэрхүү үед ингээд хүн өөртөө эргэлзэж эхэлт юм билээ. Тэгээд би одоо болохоор кино урлагийн салбарт нэлийн сонирхолтой болж эхэлсэн. Тэгээд кино зохиолч, найруулагч болохыг одоо бол шийдсэн байна.
За Сарнагийн хувьд болохоор ерөнхийдөө сая одоо энэ өчигдөр төвшөний санаачилж байгаа U90 бүрт хамрагдаад мэдээж хэлнийхэн төвшин бол харьцангуй сайжирсан, маш хурдтайгаар сайжирж байгаа. За тэгээ манай Сарнагийн хувьд өөрөө маш хичээл сэтгэлтэй, урдаа нэг зорилго тавьсан бол тэрнийхэн төлөө тэрэндээ хүрэхийн төлөө ер нь бол хичээж чаддаг тийм шаргуу дайчин охин байгаа. Маш олон ингээд одоо жилийн турш ингээд хичээл дээр ингээд англи хэл хэрэгтэй, англи хэлийг сур гэж хэлдэг байсан. Тэгээд ингээд яг бодоод үзэхээр ингээд яалцчгүй мэдээлэлтэй холбоотой байдаг юм байлээ. Гадаад хүн ярьж байхад ойлгохгүй байсан. Ингээд одоо өдөр бүр биш ч гэсэндээ 7 хоногт 2 удаа ингээд яриад байхад миний сонсол маш их онгойсон. Тэгээд урд нь болохоор ингээд хүмүүстэй англиар ярих үед амар хайдаг байсан. Яана би ингээд алдаад ярьчих үү ингээд би ч муу штэ гэд. Гэтэ одоо бодоод байхнаа бол алдаа гаргахаас айдаг байсан хамгийн том алдаа байсан юм шиг. Энэ хүүхдүүдэд ийм боломжийг олгож байгаа. За тэгээд гадаад хэлнийх нь мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор ийм хөтөлбөр зохион байгуулж байгаа явдал бол шинэ хаалгыг за тэгээд бүр цаашдаа хүссэн зорьсондоо хүрэх, за гадаадад суралцах, тэтгэлэг авах, хэлний оноотой болох тэгээд маш том боломжуудын урд нь нээж өгж байгаа гэж бодож байгаа. Ерөнхийдөө бол цаашдаа ингээд үргэлжлээд хэрэгжиж явах юм бол маш олон хүүхдэд тусдсан болох ийм сайхан хөтөлбөр гэж бодож байгаа. U90 клубт явснараа болохоор хамгийн сайхан нь ярих. Яг үндэ ярианы клуб шүү дээ. Ингээд бидний үеийн хүүхдүүдэд болохоор ингээд англиар тэр болгон ингээд яриад авах боломж гардаг. Ингээд амьд харилцаанд дунд. Тийм болохоор ийм боломж олцсон болохоор маш ингээд талархаж хүлээж авсан байна. Тэгээд багш нартай ялангуяа их таалагдж байна. Гадаад хүмүүс ч гэсэндээ бид нэр адилхан хүмүүс гэсэн сэтгэлгээгээр хандаж бидэнд ингээд байнга та нар англи хэл амархан, та нар чадна штэ гэсэн урам зориг хүсний хүчин ингээд үнэхээр их одоо хичээл бүр дээр ингээд амар идэвхтэй, аз жаргалтайгаар англи хэлийг сурсан байгаа. Манай Сарнай бол угаасаа чадна, багш нь итгэлтэй байгаа. Тийм болохоор улам нэгдүгээр хичээгээрээ тэгээд итгэлтэй заавал хамрагдана гэдэг итгэлтэй байна. Амжилт хүсье. Good morning, everyone. My name is Sarnay Hurlwater. Right now, I'm going to talk about the patriotism. Okay, let's think about first, like, how can we be patriots together without morality? We can't, right? People love to say we love our country, and Mongolians are one of the smartest people in the world. Although we are smart, our streets and public places are still full of trashes. Even in the city center, it's just dirty everywhere. So, we throw garbage without any embarrassment in public places. Actually, I don't know it's right or wrong to talk about patriotism while we are not able to keep the trashes in the trash bin. Second, how can we be patriots together without solidarity? We can't also, right? Probably there are a lot of people who protect our nature and develop our country. But it's like, if everyone is not patriotic, it's like whole people are not patriotic. It doesn't matter about only few people be patriotic, right? I love this country. I like to be proud of being Mongolian. I know that all people can be patriots together, but I noticed that sometimes we just treat our country like toxic lovers. My peers try to study abroad, but some of them try just only not to study in Mongolia. You may want to ask why. I may have been superficial, right? But the words they say and the thoughts they express are like, we don't want to be here anymore. Ахлах ангийн хүүхдийн бодол сэтгэлд бидний хүрээлэн буй орчин, хэрэглээ, эх оронч үзэл, эгтэй сургуулиудын шалгуур үзүүлэлтүүд хэрхэн буудгийг тэд англиар бэлтгэн танилцууллаа. Дараагийн дугааруудад ч сэдвийн хүрээ илүү өргөжнө. Эх орны маань ирээдүй эдгээр хүүхдүүдийн ямар хүн болон төлөвшөхөөс шалтгаална. Тиймээс л U90 клуб ирээдүйдээ анхаарсан, боломжийг нээж өгсөн маш том хөрөнгө оруулалт юм. Сонгон хайрхан дүүргээс ирээдүйн хариуцлагатай эх оронч залуус чадвартай боловсон хүчин нэмэгдэн гарна гэдэгт
эцэг эхчүүд болон багш нар итгэл төгс байгаа нь сайхан. Бидний ирээдүй дэлхийн хэлээр санаагаа чөлөөтэй илэрхийлж, гадаад багш нартай илэн далангүй харилцан ярилцаж байгаа нь бахархал биш гэж юу? Цаашид илүү хичээгээрэй. Өөрийнхөө хичээл зүтгэлийн хүчээр Royal Academy-ийн 100% тэтгэлэг болон төлбөрийн хөнгөлөлт авч Бүгд найрамдах Солонгос улсад суралцах, мөн Бүгд найрамдах Хятад ард улсын томоохон сургуульд 4 жил өн төлбөргүй суралцах эрхийн эзэн болж аав ээжигээ баярлуулаарай сурагчдаа. Амжилт хүсье.